ini aku, Verennina dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ingin menjelaskan tentang Sustainable Development. Nah, penasaran nggak apa ini Sustainable Development? Penasaran kan? Ayo kita mulai. Pembangunan yang sekarang sedang marak yaitu adalah pembangunan yang bersifat sementara. Nah, dengan tuntutan globalisasi, Indonesia mengikuti perkembangan zaman tanpa melihat prospek ke depan. Perkembangan masyarakat yang sekarang serba asal, serba jadi, serba instan, terus juga budaya konsumtif yang telah mendarah daging pada masyarakat Indonesia. Nah, dengan adanya konsep Sustainable Development, ini berusaha memberikan wacana baru mengenai pentingnya melestarikan lingkungan alam demi masa depan dan generasi yang akan datang. Sekarang aku ingin menjelaskan tentang aspek-aspek Sustainable Development dan lain-lain. Kita mulai aja ya. Jadi, dari sumber Wikipedia mengatakan pembangunan berkelanjutan adalah sebuah upaya pembangunan yang meliputi aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan budaya untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan. Nah, aku sebutin ya aspek-aspeknya. Jadi, pertama kan ada ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, aku mempunyai contoh video tentang aspek-aspek tersebut. Langsung aja kita mulai videonya. Selamat tonton! Hi guys! Do you have time for a few quick questions? I see you're having a lot of fun, but do you ever stop and think if what you do is sustainable? And do you know what sustainable development means? Sustainable development is to make the world a better place for everyone now without destroying the possibilities for the next generations. If you wonder if something is sustainable, you can ask yourself, can we do this over and over again forever? Sustainable development means that we need to keep three things in mind at once: social progress, economic development, and climate and environment. First of all, we have to take care of our planet. We have many natural ecosystems that must be in balance in order for us to live here. The climate system is one of them. This system ensures that the temperature is correct and that the atmosphere emits exactly the right amount of solar energy. When we emit harmful greenhouse gases such as CO2, we clog the atmosphere. This changes the temperatures on Earth, which again affects our development. How we produce and use energy is incredibly important. Oil and coal are examples of energy we may run out of. Water, wind, and sun, however, will always be here. Using the lasting sources of energy that renew themselves is good for the planet and can provide jobs for years to come. Economics. Almost everything we develop, buy, and trade starts with nature. The smarter we use our natural resources and the better systems we create for a fair distribution, the more sustainable we are. One way to contribute to a more uneven distribution is to be more aware of what we buy and how it is produced. A football is a good example. It travels far before it reaches the football players. First, the materials are made. Then, they print the logo somewhere else before a third country sews it all together. One single football sees the whole world before it reaches its goal. This journey ties us together. If we are to win the battle for a sustainable future, we have to play with fair rules that applies to everyone. Social progress. We humans are part of nature, but we're also important resources for the world. Just like water, the forest, and the sun, we have minds that can create the strangest and most creative things. But for us to be the best versions of ourselves, there are certain things that must be in order, like having equal opportunities to education, safety, food, and medicine. This provides greater opportunities for us as human beings, but also for the planet. We just have to think in new ways. These three must work together. That is sustainable development. And there is actually a plan for this. All the countries of the United Nations have agreed on a joint plan for sustainable development. But for the plan to work, we need to cooperate, and we need you to be on board. Are you with us? Nah, udah ngerti kan dari video tersebut yang aku tampilin tadi?
bagian yang paling penting dalam sustainable development karena peran masyarakat sebagai subjek dan objek dari sustainable. Jumlah penduduk juga sangat loh mempengaruhi pembangunan berkelanjutan, di mana jumlah penduduk yang sangat besar dan pertumbuhan yang cepat tetapi mempunyai kualitas yang rendah itu akan memperlambat tercapainya kondisi ideal antara kualitas penduduk dengan daya dukung alam serta daya tampung lingkungan yang semakin terbatas. Nah, dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang ideal diperlukan masyarakat yang berkualitas karena masyarakat yang berkualitas mengolah dan mengelola potensi sumber daya alam akan lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan lebih maksimal. Serta kelestarian lingkungan akan tetap terjaga, sehingga tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk dengan kapasitas daya dukung alam, serta daya tampung lingkungan. Nah, sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga yang aku jelasin tadi bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe di bawah ini. Bye, see you.